Banana bread today for banana lovers. Panaskin margarine and Miniac. Lumakin pisang. Mixer telur gula vanilla essence. Hana sampai gula larut. Masukan pisang mixer sebentar. Tambahkan bahan kering mixer sampai tercampur rata. Lalu tambahkan lilin margarin, adek pelan dan rata. Masukkan taburan choco chips. Tuang ke loyang. Berikan topping choco chips di atasnya. Oven API atas bawah 170, 60 minutes. Done. Aroma pisang dan cinnamon, harum semerbak.